Hey everyone. From the beginning, we have been hearing this statement human is a social being. Now, what I believe is that human was part of societies, but before then, he was part of nature. Now, we have a very good example of nature and its coexistence with human infrastructure. पर यार ये वाली भी बात है यार कि नहीं this is the perfect example of mismanagement. As you can see, there is pure beauty, pure nature, and here are we, the humans, living with our infrastructure, existing with the nature, but at the same time we are ruining it. So we could have decided a different location to do the podcast, maybe a room or sort of a cafe. But the reason we chose this particular location is because we wanted to actually relate to the topic and get in-depth insights. So to introduce myself, I am Adabir Singh. I am from Public Administration second year, and here we have is. Hello, my name is Simranjit Singh. I am from second year BA Public Administration. So, hey guys, greetings. My name is Mridul Patania and I am from BA Honors Public Administration second year. And here my colleague Adabir Singh is we are gonna discuss about waste management and how it is affecting our environment and how we as a student of public administration can give our thoughts and views regarding the management and even the mismanagement of the waste material by the government and the governance. So we will proceed further. So the first question after seeing this scenario, I would like to raise that who is responsible, who should be held responsible for this matter? I would like to start with Mr. Mehta. So, according to me, the priority of any policy or anything, any initiative done by government, we are the people. We make the government make policies for us, and we are equally responsible for executing the policy. It is not the duty of government, actually the executive, to administer. We are responsible for helping them, aiding them by giving our actual participation, by knowing our first-hand priorities, by knowing our responsibilities that we, the people of a particular society, we are responsible for its sanitation and waste management. So सिमरनजीत, हमने देखा ये सारा एरिया गंदा पड़ा है ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਹਨਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਨਾ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਸੁੱਟੀ ਜਾਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਡਸਟਬਿਨ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਰੱਖੋ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਟੋ, ਠੀਕ ਆ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੂੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਲੱਗ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਸਟਬਿਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਚਰਾ ਪੇਟੀ ਚੱਕਣ ਵਾਲੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀ ਆਂਦੀ ਆ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਂਦੀ ਆ ਤੇ ਆਂਦੀ ਆ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਕਚਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੇਨ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਡੈਪਥ 'ਚ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਡੈਪਥ ਆ, ਤੇ what is the direct relation of this debt with the resources which need to be put on the implementation of dustbins in all the area? मतलब इतना बजट हमारा कम है ये काम करने के लिए, फिर भी हम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं भी गवर्नमेंट ये करे? आप ये सब कह रहे हो, ठीक है, मैं मानता हूँ, ठीक है, बट यही पैसा तुम देखे जाओ तो इलेक्शंस में कितना खर्च होता है, ठीक है, वोट लेने के लिए। वैसे हम तो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर वी हैव टू सपोर्ट द गवर्नमेंट, बट टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकलिटी इन रियल लाइफ, इन एक्चुअल लाइफ, are the rules really being followed? Are the taxes really being, like the taxes we are paying, are they really being used for our welfare? No, I don't think so. Because talking about elections, it is like business for them. Like कि पैसा फेंकोगे तो तुम्हें वोट मिलेंगे। अल्कोहल सबसे बड़ा सोर्स है उनके वोट्स का। अल्कोहल दोगे वोट मिलेंगे। तो अगर तुम कह रहे हो कि
क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट इज इन डेप्ट, तो भाई इलेक्शंस के टाइम तुम्हें डेप्ट क्यों नहीं दिखता? पब्लिक वेलफेयर के लिए ही तुम्हें डेप्ट क्यों दिखता है? तुम लोग बनाए गए हो, यू आर मेड फॉर द पीपल, नो दैट यू आर फॉर द पीपल, यू आर नॉट देयर टू एक्सप्लॉइट द पीपल। ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਡਸਟਬਿਨ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਸਭ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੀ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਡਸਟਬਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਂਟ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਆ ਸਭ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ, ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ EMPLOY ਕਰਨਾ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟ ਸਟੇਟ ਆ। ਆ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪੋਸਟਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਨਸਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਵਾਸ ਕਿੰਨੀ ਅਰੇਂਜਡ ਬਾਈ ਦ security ਲੱਗੀ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਦ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਦ anything like security, all the arrangements were done by the government for what? A particular podcast, or what we say that particular concert. So you are doing that. I know that would be beneficial for the particular star, or generating economy, everything, fees, charges that would enhance the economy and would be used for debt, to pay the debts. Now, as we all know, Swachh Bharat Abhiyan, about Swachh Bharat Abhiyan, it was started in 2014. Now, मैं पंजाब ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੇਸਟ ਕਿਉਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਆਹ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਆਹ ਕਰਤੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਟਰੱਕ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਲੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰੇਕ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਵਾ ਉਹ ਹੁਣ 2000 ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਆਪਣਾ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਨਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ, ਪਰ ਮੇਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਸਟਬਿਨ ਲਾਏ ਆ, ਡਸਟਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਓ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈੱਟ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਲਾ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਦਿਖਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਵਾ। Yeah, Sarkar and ne for that I want to say something. Like, I come from a small village from Himachal Pradesh, and talking about that government's promise, like there will be trucks and dustbins deployed in your villages to take the garbage out of that. Not a single dustbin was placed in my village. Not even a single dustbin. Neither a truck came. People there, they accumulate their waste and throw it in the what we say in our local language, we say it as khad. It is like a landfill they have made by themselves. It is like a So you are talking about that no dustbin was filled. deployed by the Talking government. about dustbins, we have a dustbin here. Now let me check. Not surprisingly, it's empty. This is a clear example of non-utilization of resources. There is a dustbin and still we have garbage outside. Now, talking about government, they have imposed very much restrictions. They have imposed a lot of restrictions on use of plastic. Still, plastic क्यों use हो रहा है? पहले पेपर बैग पे स्विच भी हो गए थे. Then still, plastic क्यों use हो रहा है? So, as per your question, talking about plastic, like whenever we go to a shopkeeper and we purchase products, by their own choice, they give us plastic. The main reason is that plastic is cheaper than polythene bags. And even so, for instance, if you are purchasing a liquid thing like pulses, talking about eatables only, like pulses, so you can't give it in a polythene bag. And talking about a paperboard bag or cardboard bag or cardboard container, shopkeeper impose charges on it, extra charges, and we civilians, we try to escape extra charges, and for that one thing, for that 5 rupees, we prefer
plastic over our environment. So I can't like take sides with civilians. Like we are well known with our responsibilities, and we are still blaming government that government is responsible for all the pollution and mismanagement of the waste disposal. Because the periphery level, which is we people are the main responsible of waste mismanagement. ਸੋ ਟਾਕਿੰਗ ਆਫ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਸਿਮਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਆਊਟਲੈਟ ਲਾ ਸਕਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੇਪਰ ਬੈਗਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਵਾਲੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮਿਲੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਆ ਕਿ ਪੇਪਰ ਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਮੇਨ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲਿਕੁਇਡ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪੇਪਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਾਲਾ ਕਰ ਲਓ ਹਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਆ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਵੇਚਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਟ ਸਿਮਰਨ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਤਾਂ ਆਪ ਡੈਪਟ ਤੇ ਆ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਜਟ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੈਫਟ ਤੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤਾਂ ਸਰ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸੈਂਟਰ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸਟੇਟ ਫੋਲੋ ਕਰ ਪਾਊਗੀ, ਸੈਂਟਰ ਆਪਣੇ ਫੰਡਸ ਦਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ। And I say that talking about education system, it also plays a big role in our waste management and all. Like if we take example of a developed nation, for instance Japan. In Japan, I think the primary schooling and all that, they teach norms and moral responsibilities, that how to live with discipline in the society. They teach about waste management as an essential part of their lives to live in a society. And here in our society, when a child is born, now I have a boy, he will be engineering, he will do engineering, or he will be a doctor. Like from the beginning they teach them how to write English, how to write alphabets, how to speak in English, how to communicate. Like they totally forget about that child's moral responsibility as a person that will be existing in the society, like their own moral values, like that also plays a crucial part in an individual's life. So having said that, so it's time we should conclude the whole topic. So now the government of India had made certain policies which can be named as Swachh Bharat Abhiyan, as we all know. Now to this particular model there was also a upgradation in 2019, which became to known as Swachh Bharat Urban Mission 2.2, and there were certain other policies which can be further explained by Mridul. So under this mission, there were different sections on which government focused on how that can be managed and how that type of waste should be managed. One of them was plastic waste management. So for that certain plastic thing, there were certain rules. So it was basically initiated, its base was formulated in 2011, but upgradations were made with respect to that. Adab told us the 2.0 mission, and so the rules were required to manufacture of non-biodegradable packaging products, and other than this there was solid waste management rules, which was initiated in 2016 when upgradations were made with respect to that 2.0 mission. The rules were encouraging of use of home composting, biomethanation and material recovery. So the remaining policies will be told by my friend Simranji. Other waste management policies in India include battery waste management rules, e-waste management rule, hazardous and other waste management and transboundary movement rules. And thank you. We would like to conclude by saying that hope our video,
our podcast was informative and